ene eye kuta unsabo so me de tosto eye dunum afimpienu ene du ensiamu ebraso so mamini amahodo bi so nsam ansenchofo chichi ko hwe masamufo de chichi tu nani ase osam ko gine se konkonte lapi wa ye dehu amawu so no ebraso si ade be som na ye som so mpa se Great Commission TV anwumre no nsia kase bo Paramount News papa bi anwumre yin na ase de kase na de nti bebu mfumpa agine ho apitra wa na bedwine ho amna to moja mu abafitinta social media ne so eye Facebook, TikTok, X, YouTube eni nuanu mesre menya pese menko mehwe boso na unuanu nya bi hwe na unya bi nkenkan anwumre kase e de som no de bedi makotire bi ne Ghana Statistical Service e dia tudwa se wo hwe man Ghana ene aman hodo ya ye ne ehye borders na edwodi hodo ekoso okwo no ehu sikasem na tima man ho so 31 billion Ghana cedis a ehun sem ewo kasebo no na kote control commission wonu mabomoden ama enipa mienu be oya adwuma wo energy commission wa hwe so mpa achi ni nyina ne se osusu se wo pese wo de jabidie etra Ghana ahye so ediko story amani mu Last Minister Ashe Edia Tudja said, Bano Aya, a film good to Nukan Boneso, or San Hunter Quanamun Kumio, one more agent and pumpy operations, Eguso, Ecoso. Na said the Panifosa or Yanko Dano Dan and Namso, Ama Antony Ghana Jumakuno Mashe, Ama and 2.5 million Ghana cities, or the Akobwa one more in Sweden to Omadis and Semen. Adam Kuma one my Imra Shabajofe and away at the Shradon of the Yoko for any moment. I said, I am Kukonket and Kitten, I buying police. I was ready up by one more and some for so I had them and Kukonket getting more. So one more and young, no moon, never done a walk with Tibano. There's a woman and it's a crophobic editor when you spread the pint or almost so much nomination and far home. Na menoka say Chamber of Petroleum Consumers COPEC woman dey atu dwa say ochina ye hwe ni mu ese former good anase fangu nsensem no ebetima pagya ni mu ochina ye be bo achibide sa enso so no na local government minister edu etu dwa say wo hwe clean up exercise na mapanyi hwe yi enafo mienu wo kire say sa enafo mienu enso ho o say eguso a ekoso a ahusese eguso ekoso ewo ye potem ene oman no emu na adehye a wonu MPP amanyoko no mkrabata e wo weja bawe mansi ni bu wo de atu dwa eni titiri ni mpanimfo wo ho mo se abato ekoso no mo nte mo ho ase enti mo de akodan National Executive Committee NEC so o mo hwe no mo nka bi ma wo Obi my mun se bebo ewram wo Kenya man no emu na ho no Rastafarian se wo ho e de akwakodan court e wo ho no high court se wo mun hwe ka o masem bi ma o na wi ye legalizing farm na so ne court no se wo bo egu e san so hwe no na se mun sem no ento asu na wo anigide mun sem mu James Gardner deputy secretary executive secretary de ma National Film Authority ne o de atudwa se TV stations ahodo a wo no munyi permission ansa na mo yi Ghana film no wo mo ye hye akati mu pa danto masrema ensem ni bi eka we hu de ditie ene de besom ni asomsom pasa nwumre no sia kasebo Great Commission TV Paramount News papa bi anwumre na ensem no edoso na mpanimfo sansanse entate ya betwa nso de film abanti yemfaseda emanyumakoi Ebushwe dia seda manyumakoi na se cafe mu one mo na ahwe asoya so madam ma na ya no ai de dindin anwumre ye hwe de ye no sia kasebo ya to de Paramount News e de eba mu akwa mu anything be so e wani so ade hunu so obetu kwan na so abrante na say mpo ababa wa wode wani akire mu e wo bi man so so timi kokko ye adwuma na osika sam na timi apagya ne mu na wa hwe e de abo ebusan ho bra na mpo wankasa wa bra bo etimi akonanim na che say open travel and tour agency a wo be hwe de wo ntama e de abepam ne de ho na so wo bo wo kwantu ho nsam a eno ene go same travel and tours bana kwantu ho nkrata sam so mbe hwe a hwe se nyina bibia ye French sem ya edi mwanya afa na wo kwa kwodi line na ya ye wo se na ye jojo wo sa ya papa woni better na flight no ekọ enu nti na me say ehu be hia se fa bomode na wakwantu ho nkrata sam no fa bedan go same travel and tours into visitor visa student visa business visa tourist visa sponsorship bank statement for all visas birth certificate business certificate passport nini na omushe edi hu adwuma e wo mahwe ho no woman go same travel and tours sekira kwan e wo nungu akantamanto Great Commission abrusankese no ehum aha eno ba be hu won what from page 4 e wo 0244 425804 0244 425804 aba fonten tankese no so no go same travel and tours at gmail.com
Hola Savior Herbal Center and a do so maybe Sasa Yadeba na how Yadeba na dano crown crop. Ya na you say empese be fruit. So Miss Raya Sabia who do na bo na so nebe ya obenya papa no. And no one ask them na papa ni na and Hola Savior Herbal Center on a way every waba. So Baba Shama Yarwa who do at now so in fear papa pay one. Washa ama watene te ede abo na so opom ni ho sem etimi esisu ye ede ama went to Hola Savior Herbal Center se mi so yade no. Mubi yade akuma yade esikyire yade na etete wo anasenta hye wari bi na ba behwe wo so moja no timi du mu afurisa ne yiye wo sa bo wahrawa no ene ho atochima ana wo sisi eya da hyehyew na tutu ye spinal cord wo chibra mu na ya na hyehyew pa be ma wo so de ne prostate enlargement just wo be ma yo no every bia next ho apom de ho sam hwem na fa kodan Hola Savior Herbal Center wo be hwa bo na wo so timi aye be ma mapa sanso so ena sa won to ya de menka se nu APN baby amena manya daje ambo so amfa ma wo Shane so me say Hola Savior Herbal Center ko kopie ho a endu bi na ye nanan mu endu bi na yi a ena obehwe edem no wononum akoyi se wo ya de na si ebetunyi na ene se obeye o seti de ama doctor penyin na che se obehwe se ebia no mundro no obehwe so no wono eno wano no wo ya de na ase etimi atu doso kra ama so apom de ho sem etimi egira nan so ede ama wo wodwene me no mi enu ti o sa bra ye so ya de no enya ye de doso no impo ye nya yare ye no se bia etimi ko be enka sa ho ndudu wo enu ti won yale nete baby na free baby na kika ba na ba be kese enu ti no se bomode na ye nsa enka Hola Herbal Mixture no de betimi aboa na moja na etimi de emu every sunday ya fenso no e be support immune system no na etimi gina brane na etimi akweti ayadewa ahodo nyina Woman Hola Savior Herbal Center Echira Kwan ewo Asha Mine one more and Access Bank no and na e be free Dr. Hola ewo 0240 409-991 and I say 0200-623-038 and after 0576-656-658 Hola Savior Herbal Center and only God can heal you. Go Same Ventures and I told Safras in Yankun Murphy so na Pahima was and they said Opeka, Bessa Kauna, Opesa, Wangasa, over behind Kali Bidiko do Juma. And I said, work campaign now, power crowd the amount. Now, a year cast never on F, Papa, one more day engine. There's a woman say, Kudu come. And the Go Same Ventures says a name, Sir Opesa, Oyaka Wuna, a quampa, Befason say, Ida said, Wangasa do Sika Babeto, one better swamon. After Super Bidia Kodi Juma. Bruni say hiring na just omo de be han o na o de akodu djuma o wi anhye ho na o de aba afi so pesa wo gi work and pay eno 2.5 years pepepe no aba ka wo na nhye ho ne say wo de 20,000 Ghana cedis beto ase wo de to ase a omba ya nkrata asem nyina e de amount wo mba kohwe ba bi a wote ba bi police case ni ade nyina nkrata nyina edi mu kama wangasa wo no mo ya adwuma abehu se wo hia anokwafo mapa enu nti Go Same Ventures mpanimfo se ye nkyere wo se tumrika na bra nungwa kantamanto Great Commission TV abrusa tintin Boadi Road ne so on St Michael Primary School no na ebo ho uhia nkyekire mu mapa bia obetimi aba won ho anase aba fudinta social media ne so no say wo mo ne Go Same Travel and Tour wo mo nyaa ntafo ntino obetimi ahwehwe wo o aba fudinta social media ne so de Go Same Travel and Tour at gmail.com Go Same Travel and Tour at gmail.com obetimi abawura ma hwehwe no mo di enkomo sanso na opese wo no mtwetwe enkomo emu odene na wo nkyire mu abru media so 0244 425808 0244 425808 0500 151 315 0500 151 now nimpa nimfa twetwe nkomo mamenkamfo sa 2 piece emfama enagard medicated 2 piece na unim se batakarira dosun de hu kramu papa enti obi asori anu aye bi de agum saa na mpanimfo atena se ahwe hu se dabi enkrofo pese omo yenkrofo bukata enu nti wonom de ombeka na kura na kira mansan je onadi enu nti ena wonom ednam mfidie so adandan niamani a nei eye 2 piece omo de aba adwama so efense enagard medicated 2 piece no udi bi twi wosi a watu adi ataje wate dende bomodin abeyi wosi asenka wapem beja nka ade bi adi twi ese anase esen de ade bonsi hehe woni
pam nyina no na dwoso ewo eye enagad medicated toothpaste enkrabata hodo am edidi so am bebebo so nti bomodin na mpanimfo entwetwe nkomo hwehwe enagad medicated toothpaste aso ye ni bi ewo prempem mart a eben hair center going filling station osu asem na America chiro Hana stores wonum ben power fm osu abebrese street obutu odi onduma sanso na eye great commission television abrusa tentim nungwa kantamanto boade road no so womani great commission tv ene wabrusa nkro no am ewo St Michael primary school no enchen ho hwehwe wonum na afi we no medi juma farm global ventures the same kantamanto boade road no so wa wone na joint ene di nhwani mo boade road no so afi framantem mu eye ho bomodian na ehwehwe wonum ewo eye the more ewo ho na afi watimi akọ no wonum akwakodi juma obetu mako ana utu bi akoton apani twi akwada aditwi eti bomodian na ma na moto netimi ene enagad medicated toothpaste panifo atwi nkomo 0244 425 804 0244 na jinchirimu ahodo a ebro medie so sadwuma ku na paja konkwama nuanu mienu yesom ne asomuso mpase Great Commission TV anwumere no isi akasebo Paramount newspaper bi anwumere makao akyerɛ dada ese kase be da ifrosamufo no omo kenkan akenkanfo amote yenkan eyemme adehye hene nana agyeman prempe osomafo palo menu aba Shafatu Mohammed SM for short ebusuya yetwa ye ho emreba kasebo no yebedo mo isuko ede amamo na waso afo hwe nkro keto amemwo so ahensam ene osomo ahodo eso eyodumanyafo Ahmed Ibrahim na ne wakasa akire mu sai eye manpanyi directives so de buy say yenyi inefo mienu emfa enye national cleanup exercise no wase inefo mienu na nso hwa eguso ekoso a omo hwe inwura ahodo a ye prapra ya ebo dompe no wase eguso a omo ye den omo hwe na ache so masese nyina ede akwakope baabi a omo hwe ede egu na se ne krakra mu no edwuma ahodo nso eguso a eno so ekoso na nde wo hwe ede samwe tudwa e wo krapoku ni mantem ha no say ya ende eda eyewuku ada ena opanyi ebo mbode ekirekire mu say edwuma na nso ho no mo a na emom no nyuma eguso ekoso ne nyina eye aban ne botae se obehwe na hunidi wapa etimi afa ne tamapa efra. Is therefore intended to provide you with a first-hand appreciation of the work that has been undertaken since the conclusion of the official two-day cleanup exercise directed by His Excellency the President on Friday and Saturday. And as we are all aware, the cleanup exercise marks the beginning of a much broader operational effort. Since then, substantial mop-up activities have been continued across all the affected areas. So even though the President directed that we do it for 2 days, we are still doing mopping up. And as we are going to continue with the mopping up, including the evacuation and transportation of collected waste to final disposal site, decongestion of refuse accumulated points, and other sanitation intervention. Significant progress has been made as the work continues. This tour that we are going to go this morning is therefore an opportunity for us to take you to key selected locations that you can see the progress for yourselves. It is also an opportunity to provide context to the ongoing operations, explain why some work still remains in other locations, and outline the operational processes involved, ensuring that waste is completely evacuated from all the locations in due course.
So even though the president had intended us to do it for 2 days, the work cannot be completed in 2 days, and you can see it for yourself. So we are going today, and when we return, we'll tell you the next action plan. Our collective objective remains clear: to restore cleanliness to our communities, protect public health, and build a cleaner, healthier, and more resilient Ghana. Once again, thank you for your continued partnership, and we look forward to engaging with you in a productive tour. We don't want this engagement to be a lengthy engagement, because it's going to be evidence-based tour. As we are going, the report we had is that Minister, we cleared here, we cleared here, we cleared here. So we go with you. If we go and there are still certain things that have to be perfected, we point it out. We are not saying that we are perfect. We cannot be perfect. Ento ansem no so na yen konsem fufuro na e wonsem fufuro mu no eye Narcotics Control Commission wono mo adi dwuma so bi di nyina ne se adwumayefo mienu a wono mo ya adwuma e wo Energy Commission na eye empanimfo atimi aso mpa achi na ne nyina ne se wo sesa empanimfo mienu wo mo ya adwuma wo Energy Commission no wono mo hwe na o mafaka na chichi kwan so na wono watimi de eye bidie bi atra eye Ghana ene Australia hye so no motimi e de akode buruni se eye export ni bi no ena empanimfo ahwe eni ahwe so enipa mienu panchi a wo kire se hwehwemu sonkon eguso ekoso na o kire se saa de ekoso no e kire se o manfa o mu na nsifo mu a ene de besi no enye efise ekwampa se nka o manfo ne faso no utimi de bidie kwa ma no enye no ena wo mutimi efa so na ensem no e kire mu se Ghana ha won mo otumi emapa se wo hwe se nka ye de bidie ebekwa ma no ne a enka won mo so tumi no eye Narcotics Control Commission wonum ena nka ese se omutimi ye ntia ye moanwa pa se empanimfo mienu a wonum ewo Energy Commission yatimi ahwe nyame anim ni bonsamatiko na watimi ahwe se wodi bidie etra eye Ghana ahye ede akọ eye Australia na omkasa kirem se sade ye course wi enam so ebema eba enubone ho sensem kura no a ebetimi aginsem efise asembi safoa ede bi asembi pro edote sabria me no kasa eye Energy eye Commission panimfo yi Narcotics Control Commission kira ekwan yo mofa so nya kwan na sese wotimi efa so nti wo se ensem nyina ewa police for ensem na we no eye osoafo ho afisem so wono ena cheche ensem ne kwampa eye commission no efa so ahwe ato sa na ma we nyina yewura eye Muntaka Mubarak Muhammad ni nsem ni. For example, in Tema, we have what we call the weapon detection system. It's a hand one that was delivered to us by the German government. But because it's a hand one, using it is more difficult because it uses the human discretion a lot. Our men are on the ground, like this Australian thing that you mentioned in passing. The Director General will tell you, even as of yesterday, we were still interrogating a lot of government officials. You have been Minister for Defense and you know the importance of evidence. It's not everything that I can put out at this stage because we are still investigating and we are still interrogating people. Because there's a lot that are not adding up. You could see that there's some involvement of some people within the system. And we are working at it to try to reach out to as many people as possible that would think might have played one role or the other. Because even if you put all these gadgets, remember that it is going to be operated by human beings. So if the wrong persons are sitting there, you can bring all Ghana Statistical Service, JSS, and Omuda Babituja, social man Ghana. Ama hodwa ye ne omo ewo border no so na say impo mu twa ehu ahie yi na kire se ba na dwede so man Ghana ene ama hodwo no ye nhwe endi edwa na se huska sam na tima ma no ho so pa we start be omo de apai omo kire se every January any September afia twemu yi na se 2025 na wo sha na se ya desa se dwede na ai course no oh my Ghana yet menya 31 billion Ghana cedis so much sa fa so pay one way kire se cross border dwede no ya desa ekoye papa enti aban hwe no fa nhye engu akwemu na we no abra aban nkuntabufuo Professor Al Hassan hwe edin sam atuja a odon nsachirefo kasa na wo kire se wo hwa na se hu behia se we no kire se eba na dwede ahodo oh my Ghana ene ama ahodo a wonu ewo border no so no edina
which is a so pewa, a woman, I dare say, echo your pa, and I want so, I'm economy no estimate in a brand to a just as economy and age in a brania, a got a dear natural says, sir, a year cross body, and so a can a be. Between January and September 2025, informal cross-border trade between Ghana and her trade land neighbors was worth 31 billion Ghana cedis, or $2.3 billion. That is 6% of Ghana's total trade, both formal and informal, with the entire world over the same period. It is also 2.93% of GDP. Think about that. An activity that was officially invisible turns out to be 1 cedi in every 17 of our national trade. That's substantial. Now, here is a finding I want every policymaker to remember. When we look only at the trade with Togo, Burkina Faso, and Cote d'Ivoire, informal trade was worth 31 billion Ghana cedis, as I mentioned, while formal trade with these 3 countries was 20.1 billion Ghana cedis. What does that mean? In other words, the informal trade with these 3 countries is about 1.5 times the formal trade with them. And that's a very important finding. Please let that sink in. With our 3 closest neighbors, what we have found shows that the trade TN Ajumakuo no ene eye multimedia group Central Ajumakuo no afi eye atorenche mu aboafo National Disaster Management Organization nademo won ma hwe atokese ne nyina ne se ena anu ada brichi ebe oman asemesi ye mansu yiri nti emanfodi nsense beda bonten so ebinum ira ya yenhu wonom sanso ena ebinum so atona nane wonse do na eye Ghana awre hosempa na nda nam so amampanimfo se oyonko da no da na sanso ena mobura asem bi obi asem nteni amene okase MTN Ajumakuo no ede eye multimedia group Central Ajumakuo no afei atorenche maboafo nyina no mato kesa ye nyame so ade ama sika esom eye 2.5 million Ghana cedis o ma hwe ede akwakoma eye wo ho kan e wo sansuiri nim se won hwe na won fa wasa wo sire mabusua wonom ade hye to no nan mo nse do wonom benya bisanso wonom benya babi mfa won tinto afei wonom a wo ma yira kra afei ye hu won nyina abusuafo no ni nyina ehwa akọboa na wokoye no esinye sika no nko ana ekoye da embom mpanimfo se na sem kwanto hwe ede nema bi ete se eye mattresses blanket ena enuane afi detergent wonom nema mo ba ho so won be pepa ba bi a wonom te eye toiletries ni eye nema kekeka ho a wonom betimi ahwe ede abom ho bra na MTN ese de twom nsum kura ne se de ntia ma wonom etimi tu sa na mo nyina ne se wo hwe yankrofo yi a saa asemu eto wo na afei ena ombe hye obrase efisi omde ba nyina sei enema na omo nyina ne nyina epoache bidin enu nti ne sese omo pesika emu odu etisa ene akande bi se mattress blanket ne enema omde be pepo omsa omde be pepo omdem toiletries ne ade se fata edipa enka ne ho a wontimi ntena ne nyina no MTN ene eye multimedia group eye Central Ajumakuo Adom FM ene eye Joy FM ni nuanom wono ma hwe ena afei eye National Disaster Management Organization nadimo wonom eye atorenche maboafo womo ne MTN empanimfo ne timisi nkonwa hwe se da bi baabi adu ne sese omutimi ehwe ne omutimi boa saa yenkrofo yo ho akan no mabusuafo nyina womo saa de ya konsem ne areche nsem de womo se ewom se yesika ene enema abai entimi enye nkwa onsan fom mba ne nso so urokura de nkwa ntimi enye nyankopon de maye wono anso no saa je ne nti de womo so ebenya ebise mpanimfo se once ne bi crop sa ne nsem enti Oshado yeso nkwa MTN ene eye multimedia group of companies afi so eye nadimo mpanimfo akan abomu akoye na kyese aya asem a efepa enti wode foto so nkọ ma se ye nhwe ne ni ehuni na e wo man Ghana nya se de bia oye ne sei entimi ntu yen na nema sei ye ni senseme ama wra husem sei entimi nse o man Ghana mu
yen twansam no so na yen fa yeni enkyere mu e waso ye hwe obode ensase ne emu adodode ho ensem eye na wo hwe osofo da asoye ano a oyonmunyamfo Emmanuel Amakofiboa na ne wakasa akire mu se wo hwe atete pa eba no eye enyama eha environment na se environmental threats no so untimi ka bibia eye efo megudi ayetu na itu no kwangone so no untimi mfremfrem de sanse tete environment na papa ya de ha important ha dwene papa na wakasa na so kire se sa ban no awiata so pass obehwe no wakwatia efo megudi etu no kwangone so no o se still like so ne so ade hunu a jese nyame adom enche bia ya de se sa battle no bedi na wakasa no ende na se da kita wo sa boso me ne de to so dunum ya ende wukuo ekokopie mu ewo government accountability series mu eho na so afo edi eto jase asa wo sha illegal mining ha dwe papa ya de se tete jese ban o miner ha dwe ye papa ya okokese ede o mine no enimu na so no wo se aban no wa ata so se obehwe na sase hodo a mo illegal mining ahwe funtum ya de so be hwe esese ni nyina netimi ayese na net kane no afesunsu ahodo ya illegal mining nyina etimi asese no eno so no aban no ni so ademu a obusukura etu ho na mo se wo be hwe na insonyi na etimi atemwan se na ete kane no. We now move to the National Anti-Illegal Mining Operational Secretariat, NIMOS. Ladies and gentlemen, the fight against illegal mining remains one of the ministry's highest priorities. During the period under review, NIMOS sustained nationwide operational tempo against illegal mining across 6 endemic regions, namely Ashanti, Western North, Eastern, Bono, Ahafo, and Central. A total of 200 operations were executed across 53 districts, recording an operational strike rate of over 84%. I think we can appear in steam. The Secretariat conducted 169 enforcement operations targeting illegal mining sites, forest reserve, river bodies, and concession encroachments. The combined output of these operations is summarized as follows: 207 suspects comprising 161 Ghanaians within the last 6 months, and 46 foreign nationals have all been apprehended. The suspects have been processed and handed over to the security agencies. Between January and June this year, 78 excavators have been seized and 90 excavators has been demobilized. Roughly almost 170 of them. So total. 2,800 shamfans were destroyed on river bodies across the endemic regions. 1,244 makeshift structures associated with illegal mining camps were also destroyed. 302 water pumps, 31 vehicles, 72 motorbikes, 18 generators, 2 payloaders, 5 gold detector machines, 3 outboard motors, 3 weighing scales, and 2 mini car washing machines were all retrieved from active and abandoned sites. 112 pump action rifles, 2 sidearms, 2 locally manufactured rifles, and 1,637 rounds of assorted ammunition have all been retrieved just in the last 6 months. You can just imagine the war we are in. Yenya we so na yenya abafo nkrato ye ba ye de kase ebesom ye ba sisia. Abusia for ya mu bibia kwaba e de ba Pensign Company Limited so edmaku a wo Ghana ha wakofa eduro nwanwaso e de abadwa so a eduro no eye nwanwade akese eduro ni din ne Cement Vital Herbal Mixture and Capsule eduro na ne mra na de agan no wudnam na ti agan a eduro yi e na mebe kamfo de amagana ni bia na se bibini bia se obenya bie na won so anonom na etimi aboa no sa ebro nwa so ayeka ho asemi Cement Vital Herbal Mixture ene ne capsules no eye adura ye aduma wontini mu eduro yi uyo obi a sabi o mema sem eda fom tinkaja be ma ntimi man mu so kra be ma ntimi mpagya no ho uye be ma
sabi woni obehiem na sisia no wagye mu a nso edro ye kanfo de ama wo edro ye dro a ebeboa ma wuntini na timi asore gina so ebe mamoja de afusane wo obema no mu ama obema na timi asore gina so ye na watimi abo adwuma na ama o piafo obi bia sabi oni atenka so yo ba so ye bema wuhia edro Semens Vital Herbal Mixture and Capsules anemna ne de agan ne bi kona koto binom watenka ayira na te kokra kona koto edro ne bi nanom na obehu sabi edro no esi ye adwuma sifa afei wuye ne to nchen sabi obi wo hono ma fitikom o how pa kese pa so yo ba na wo kom fitire na se wo menses na ma ebeyi a edro ebeboa eye Semens Vital Herbal Mixture kona koto edro no binom be ma wo fitiko no bibia ye kama de amount afei so wote yaw o fitiko mu a edro ebeboa eye Semens Vital Herbal Mixture and Capsules afei so obi won ma sabi wa koja ne nan no na moja di etire we oba na otisa de bia hu moja no tie ni ye pa se moja no ye gon bright red we no ka se bright red a en na se do betima abo ma moja ni nyina to atwa e de ama okra afei so obi so a sabi ne to ase twetwe no we ni kan se sciatica wo sciatica edro betima abo ama yaw ne twetwe na e wo ni nyina etimi ati akokra no e ye agan Semens Vital Herbal Mixture and Capsules. Edro no eye adwuma wo ntini mu. Na enuane no bi wo edro wo mu a eboa pa. Ye fen nitric oxide. Say nitric oxide no wunya eba onipadua ma enti bi emu asi enti na aka tare. Ba bebiem ba be hu ntini mu ama ntini metuna da wo modie time de afusane. Usisi ena ye ya ye wo neurotransmitters a sonifree adwen no ho ena eba eno na se obi te jawa na se okọ pains bi mu a na sa neurotransmitter no etimi aba beboa ama pain na se yaw no etimi akofom edrei ewo nyane no bi wo mu a etimi release neurotransmitter ye fe no endorphin na sa endorphin ne pa se usisi ena yaw jaw na wote no ewo usisi mu no edrei eba be stop ni nyina yisu dopamine na be yi yaw ni nyina firi ho ko e de amount enti so sisi yo ya edre wo so num e ya agan Semens Vital Herbal Mixture and Capsules edre age award yenim de ye ka ho asem no 2022 best waist pain product of the year 2023 edre sa age award e fasisi ya de ho 2024 ye sa de ye sa hwe ni musa afie di anyum nyina so ye be sa age award no wo ye bema na wo pese unyina so no gina so peme wabla obe no maduro no sima kakra bi ati a fe number no a egu screen ase no o fe number na ye be no be kasa kama ni ato se do be sia no maduro no na emi na atimi aboa ama bibia ye kama ma o afa so ba bia be na bia to no ye di egu screen so na mom tie ni ye pa se wo kuma se ene ne pattern wo store wo person to be ton a ba bia e di kan PFA pharmacy New Road Junction wana PFA pharmacy o stock kese a obenya brand bi atu honum akwakoton afi Colinac ewo Ashtown oni Dani Herba obi nyina wa Ashtown ko ho Fredimens enso okeo ono so be ma obi ato afi so Sambora ewo Kadetia Gate 3 no opposite pe edron edra e ba beboa eyi sa o hawo nyina afi wa kwa ma o enti pebi akiri kwan to agan a etrese ejan no pebito na enkotote e ma na so nya wa ho den pepepe e da ma Baby, young pump for fear, and near a year who any patron, a pagani mukakrana, or dress at a young mapa. Any American dollar, or not gonna see me, American dollar, one number for and that is this was it. So, a German society refunded a year or and also a bit of Sir, you need up say, China, a year fuel and patron, a bepaja mu. Now, was it
petrol no na say crude oil ho system no na te say akwai party bi dia wo hwe a America sika no na ko say free 70% America sika 70% dollars per barrel na afi enka 1% ka emra from emeduru ebia 71.9% per barrel no uhwe window price no nanso se eni ya yekese no na uhwe ni nyina mu no enka no mo se open international air price na se ya find petrol ni ahun se na ko be se de ka yesi no atimi ama dollar no aba for me na ka o be se ka ni wo no o ha mu titi mu 0.56% na ka o be se etimi abu America and I said 14.5 liter. And so also oil marketing company do any one price no much and one was said but you need to be wow so it is so nanka or say FOB price nanka or say 8.775% nanka Russia America can was say 896.82 metric tons and 974.40% metric tons. Then so say LP gas so Jaframa so na so vessel so ka project international market na FOB price. Nanka emra from Russia say the America can see the abono no nanka vessel 0.52%. Nanka afi timi akakudru for 548.50% gas no afi 545.65% metric ton ko pekse obubu sankunta yina ehwe na nyame boa okina se nyame amfa hwe bi o twe Jaframa enu be paget mu afi so e be paget na okina Emra Shebejonia owo eye adesia na so da adesia wonum ewo efutu abato empeswa no so ano enyamfo Alexander Afenyo Markins no was nko esan so eye edunkuma wonum ewo Emra Shebejofie ba no omomodom no ba no deni na wakasa we eye adesrede a ode to eye Economic and Organized Crime Office e twani tell yoku say wonum anya hwehwem emfafa abanyi enkokwa ketekete police na wode buy the south program no so munye hwehwem mo amadwen enkokwa no fa na no ne ade ebegbo poten na wonum enu ada na kire say benada ekita msabo so de da na to so eyedu en9 oman no Emra Shebejofe ho na wonum dwendwene eye fi say enkokwa ketekete program yi eba pempen so a edu ho na eye onmunyamfo e etu da say wonum a ye de enkokwa ketekete bi ma wonum so won enhwe no mo ye no so ma sedity trooper na support aye trooper eda initiative no eno say wo won sabe kan bo modern na ya agwa na manitimi nyini na so obenyi na so na set me adore na etimi atom na no so say scan na etimi enya na no so yetimi ahwe e dia tretre so na police no bu ase betimi etim na emu etimi atretre akonenim ena wa kire say wo hwe sika ya ban ehwe di hye mu na eye o man na kasa foto e na ban no e de ne sapo mu a wonye sika e di from enti omudo moni e di kire ye papa na so wo say enen ko ketekete wo say ni pa bebre na de twa bonu spede de o ma wewe mama we kuko ni nyina enu ti wo se we ne yekofo emo moni ko na nipa biara enko ketekete initiative ba ye ma wo bi se hwe ne ye no ye frefre mu nyina na obi amra mebu nkutan frenchem ansa na asudwe etimi abono mo hu se ene police ne yampa se kuko no mo we ye na mu eti ase ya ase egusu e dore no so betimi abo na initiative no ase etimi. So you went to share beds to your party members to consume them. The broilers were never sold. Mr. Speaker, a friend from Choco told me that I'm in here warfare. Mr. Speaker, in other words, as the minister said, they've eaten it. But they were supposed to sell. They were supposed to raid the beds and sell. And
the ones that will lay eggs to sell their egg and reinvest. Mr. Speaker, now let me ask. Now that they have consumed the birds, what will become of them? What is the accountability in it? You guys are talking about accountability. So your party members who got the birds that they say they've consumed and are giving evidence to the minister, are you going to send them to Yoko? Because it is state funds, it's also amount to looting. However, the amount. Mr. Speaker. Yewura aye Jerry Ahmed Shaib wo se wo hwe one mpanimfo bi kan boka bu ama abatu mu ana won empene no a nyina ne se wo hwe ama ni National Executive Committee 20 president wo mo de kata ko afre wo se won hwe no meka emfa eba wo se abatu no anko fan bra na wo don satene a na kosi wura honorable Jerry Ahmed Shaib to se nyama woni executive bi eye eno ana ama sa ne mai nyina mu ya won mo mani abre abroni se executives no mo mani abre ko bo mo odin to sa dia prepare so won hwe do system mama anya sa da ati an kwa mo bi so man form na isi form no be ha abato e wo ko den kabata e wo da ko mi wan kana ko e wan ja en ko so ya sa en ko se ko ni se we da da baraka won hwe no ka bi mo ko ni fo na won mo e bo fu ya we executive wo mo se mo bi do ni video say yi delegate about 500 if you have him Jerry believe say what million nya do because you are trouble man no but Jerry no betu we jagbawe ha say ahaya ne yewo e no betu ya adwuma ha say ya nim grounds Jerry nim grounds what I say yeah we ye film no yes you are do for nuanom obia so bu afu a betu obetia party no ya catch on mo ntia ye betu yan fo yes ye betwe ye ho ya catch empanifo omo buoma so aguso the etienne say ye betu yan fo ya catch on ye go so tia fo Jerry akwansa langas ba you we jagbawe o ka bon no asem no mba be bo omo tredu so mbe kume de na mayom adwuma meye na mi hu bi na krasa nye otania oya o party kotwa ba election internal election no go so langas abego so me bo party for ma de na o Jerry what you wear Jerry Diana yeah abon no national agency say by say obi bia o ye executive no make me abon ya fa ne say abon no mu na ye miem na say ye bia de mu a na say obi ye o executive ya nsam we so na ntwan hutia wa emra ba obi ma mu nsam me be hwe bomura na fe so no enije de mu nsam so ye be hwe ede aso say waka ye ho amaitwa hutia wa aba enwuma mi bisa wo so esan sa wakom de ho nsam ehun hiam ti bisa se yade ben atena so ache yade ben na eteti wo yade ben ene ye sana wi ase aba na we ye entino Dr. Hola we Hola se be heba center we ebre eno ne ayaresa bia aba obehwe de dubna keka wa ko ekopie mu onso na se machine si bo behwe de bia scan bebe yade ne hita bia no eye machine si betimi e detect ama Dr. Hola eku edruku a wo so onfa encounter na nyina so behwe na obedi she no so one we drone kama nti yade ne ebubu yade akoma yade sekire yade na tete wo intahye wa yibi na aba bebie bi chesa aba bejeje gu so ana oja ni timi de wo afurisa ne ye wo sa bo na sa wahra wo no eho atochima ana osisi eya ne tutu pa wo chibrem no so na hyehyew ye be ma prostate enlargement esa o me ma yo no so itimi sisi ye e wo mpem a mesrafo ni kire mu
oh hola heba mixture and as a hola savior heba mixture obehwe na isa waboabo hola savior heba center obehwe na waboa ama yade nyina ahye etimi etu ede ama wo na pomuden a wahwe abopie went no so odwene me no apomni ho sem wo yade ne anyanya wudoso doso no se me no mienu ya hwasem na woke ye hwe se sabaka hola heba mixture ne retimi aboa yen na support your immune system na manetimi gina brand na kweti anyadwa ahodo bia moja no se beboa yen ama no etimi edi ye mo efrisani yiye bo hola savior heba center chira kwan ewo ashamai one more any access bank no na eben for Dr. Hola ewo 0240 409991 and I say 0200 623 and afa 0576 656 658 Hola Savior Herbal Center and also only God can heal you. Maybe so say when you shadi kuni so person wuti kwan enfam free on my konkron Ghana na for di chire mu ewo obi machine na efa brabo ya eje obi ani ho a woti for asempa ekodro na chese sikasem no la jan kudi no pese esu na brabo ni timi kon kan fama ode a na wodi wani chire mu obi man so anyini na nisa wakotu won sam krata sam fa da go same travel and tour say we bra na wapa atna ya wo bie kakra wo ba ha du se na chire se wo behwa mo wasote bibia ma krata sam bibia timi ada ho frechimiti wo pe travel and tour agency dia no ani go same travel and tours wo ba dia ma wo no hiane se wo betu anamo efi ba bia wo na ba pie mu e wo na kache e ba do visitors visa student visa year business visa tourist visa visa renewal sponsorship back statement for all visas birth certificate business certificate passport ni nyina ehu dwumedie no almost check edin fefefe e wo one more akache wo hu go same travel and tours echira kwan e onungwa kantamanto oba na se great commission abusan kese mu ha do de ka jo sa ha no enyam papa ko e na ka for dem into abusan kese no oba ha ho e na wo behu wono mo e wono mo so betimi afre panyifo e wo 0244 425804 bisi usubiu 0244 425804 abefo tetan kese no so betimi agbo wura mu na se go save travel and tours at gmail.com. And I got medicated toothpaste and penny for her dear man so and the I bedroom Ghana. It's a medical change much of that. But what they are able to be cotton. Bakoba so person with the choose and quadratry and penny for suit. But what they are never with each the bow so I could am bought Prempem Heston going filling station also. Sanso and house and to Power FM Street who do great television Cantamanto body. Road in this on St. Michael Primary School and a bohom. One any great committee TV or Dancornam. After Farm Global Ventures and also our new Cantamanto body road in this one in hand joint. They did and shed. Who do any chili a Framante Moa a demo who had an important movie team in 0244 425 804 0244 425 804. Any goes to Tommy and Tafo, and Tommy and Tafo, and our great commission TV, I was thinking, you don't know down Como, back and them to where the road Nissua, and I'll be home, yes, to my school. What do you know? What do you say? What the time I work at the Opesa high car, and I saw they say, now, now, no medical to work and them. Peka ahindi so officer who campaign and as officer who company for Ebusia yentwa ye ho sima embra yakoba obi ma mu stem be hwe da so mu Kenya man no eho na ye de ni e kire
Yada say so kind of might be trying to see by me up one. I told me some so baby, you do a be my moon and 7 to come home. Then for any entry mu e wo Kenya mu ko kopia mu e wo Kenya man mu a omo kire se high court e wo hono mu kire se wo kopia mu a eye Rastafarian community a wono e wo Kenya man mu e the petition akoko dan court se high court nhwe ndi o masem a mu nyi nan se eye wi yi bie kire se nyasem ketwa wo twini mi na ode mu omo nhwe no mu legalizing farm mo se na ebe ya enye sa afi na kwakọ twi bi na kwakọ tete mancho asa hu obi a hu ferifo obi afi na ode tete da bi omo eche so mu legalizing the baby ogine bia bedwe mu opete mu na kire se wotimi aye bia ye no fan ya kama na the high court no ye Kenya high court no dia ba kire se asam no enya ade so madwene che so manhwe mu adu akire adwendwendwe ho asan ko behu bibi na so mu ye bia enye ye omo de boso a emfa enu tine ne Kenya high court no abojire mu se ya ade so ma hwe ama eye legalization no enya ade se befati no we omo boy some ni na atu egu na eye otembuafo a wotena edwam no eye justice bahati eye nwawuyi wakasa akire se wo hwe impendo do na eye Rastafarian community omo Kenya no abom homodin bia so baby bia da convince won no so de be legalize eye wi yibie e bi ti so mutimi ka se oh and the wi sen kan Kenya man no pro be hwa agi atum no matimi edwedwe bia no makultivate na so mu bia o ma hwe de akọ edwa man so aka diska crop beba afeso mebunu benya edwuma aye ne ade a na no so timi agbo ama Kenya economy no so etimi egina bra na so ni nyina mu no omo so mu legalize enye ye ti da court no ahwe elbow na o de yeti Rastafarians no wonu musabni. A court in Kenya ruled on Wednesday that Rastafarians would not be granted the use of cannabis on religious grounds. The ruling comes as Rastafarians in Kenya have waited for years on a decision on their use of marijuana under the constitutional right to religious freedom. Rastafarians essentially use marijuana as part of religious meditation. In Kenya, the possession of cannabis is punishable by a 10-year prison term and a substantial fine. Despite the law, the recreational use of cannabis is widespread in the country. This did prompt the judge who delivered the ruling to acknowledge that current law may be too harsh and that frank conversations about the subject were needed. Nevertheless, the judge maintained that Rastafarians had failed to show why current law impinged on their religious freedoms and rejected the petition in its entirety. Yeah, die ho kase nim ayidiensem ye de som kase nim ye basisi. Trefo pania be di akire ema National Film Authority James Gardner or the atudwa wo se wo hwe TV stations ahodo ene wonom emma kwan anase wo hwe no download Ghanaian movies ahodo no yi TV stations no a wonom betu omso sa wo se adenti na wonom edi sika bete sika adwote sika bete atimi awura sinitwa adwuma mu na wonom atimi atwa sini na enso so empanimfo de me se ade a hye ma pa wo asese wo mohwe ansa na TV station wura nom ahwe Ghanaian film na enso so wo matwe omoni ma ya se wo monti se dogo bi no abe no ma na adwuma amara gese mo opiafo na no no so mo ntena ho masa ade ne nkoso enti trefo pani abedi achi di National Film Authority James Gardner say won mpanimfo ahyehyɛ aka omtuma abomu a wo hwɛ aye atu sa nkrofo a wo mo ya TV station wura no mo a wo ma hwɛ download YouTube videos ene nasefo no mo yi na nkrofo boys hehe na mo de eje om sika gu om botom so mo ntena ho enye hwɛ ha na we nyina enkofa baaye no mpanimfo se asembisafo bi asembi pro nche na manfo beka ya Nigeria ni bia wono so oyi sini bia wabe no sini twam uchenna mbunabu wono so de betu dwa se Ghana fo bi download om videos YouTube any TikTok ni ade no mu yi om TV station wura no ya om so om Ghana fo a om yesa no won betu om so sa ne no enso na National Film Authority kwanje for pani abedi akira o yetwerofo James Gardner so om ni panimfo so to kese ama manfo a om so om download Ghanaian film on YouTube
ene abam data social media ho do nso no mo hwe eyi obreko a wo yi wo sini no wo nya taku ni simpo wo mu no eyade ebo achi bidin eyawre ho papa etwa nsuru mu ento ase we isa akwan a anasa na mo betu nya nya mo nko na wo betu ene mo mo ne asoye a mo hwe nkitahudi nsem so mekire national communications authority ni ebehwe na asoye a wonom so ehwe ankahudi nsem so national media commission se ye kasa radio so tv so ade be fa media ho no wo mo nkofo mo hwe so into say eni empanimfo a wo da national film authority ano no wo me ne saa so nyina na beto kese ahwe etu saa na mo ne se obi bia wamfa kwampa so na emom wo be download Ghanaian film na wayi ewo tv ene enema ahodo so ne de ene tese wa hyeda pa anti no asoye no ene obi kanti we ene nsem a yewura eye James Gardner wono deputy executive secretary edema National Film Authority odi atuja kwampa wo mo hwe na omatu ede atia wono mo a wo download wo mo nyum ede anase wo mo sini eyi o TV ahodo no eso ye nyina nsem mo esu nyemfa kase nyina amra na wiye kase ne de papa didi makotire bi ne wasoafo a wo hwe nkronketo amamuo afensusura hensam ene osoma hodo so ede atuja sa wo hwe ndefo mienu a aban yi ya ye hwe ye clean up exercise no kire se ndefo mienu twe mu nyuma no wie ye nti o se sumi na hodo na ye hwe ebon dompe no o ma hyase a wo esesa kra akwakope baabi edi egu na Narcotics Control Commission ahwa so nipa mienu bi o ye adwuma ewo Energy Commission panchi ni nyina ne se usu se ukopie mu Ghana ene osuri ahye ne so a se ne wi ene o ma hyehye na aye se jabidie ne container mienu wo mo hwe ye na enubone into ma hwe aso panchi a wo mo do mo famra kwan so na aban no enkunta buni ede atodwa se wo hwe o man Ghana eba no amahodo a ewo ye boda no so ho no mo aye ne o mo nyina bo hye na eba na dwadi aye ne o mo edi no na se afimpinu ne edionu enumu ehu sika sabetimi man ho so edu 31 billion Ghana cedis a wachere se ekoyie na MTN Ghana jumaku no ene multimedia group of companies and afi so aturenche mu aboafo National Disaster Management Organization nadimo won ma hwe amasika esum 2.5 million Ghana cedis afi blanket ene mattresses ahodo aduane ene ne ma fa se toiletries de fa hu de paper inside detergents ene ahodo nyina ma hwe ede akoma mamfo a enam nsuyire so ema won ho ekan na wasoafo hwe obo ade nsase na emu adodode ho ensem onimonyamfo ahwe de atodwa se wo hwe fomagudi etu no kwambode so se na esi ha adwene wo man mu no na agentre ha no wachere se ne koye de mpana so aban no akwakwa ne botai so obehwe akwa etu ase no eyade oguso na obeye nsoso no ama no ewie peyo na jumaku from say Chamber of Petroleum Consumers COPEC omo de atodwa se ochena Ghana fo nhwe ni mu ese fango ehun sensem no be pagya ni mu ama wanhwe a ye beto first ni adem Edom kuma wamu ewa man mra hye bejefe kire say wo hwe nkokọ ketenkete policy ya te saban ne de abanu sika wa hwe atebrede from man no foto mu de ahye mu no na kire say omo ede nkokọ ebisha omo nsa no se yokofo omo ma adwen kokopa no omo frafro bia no omo mbra ne bebu nkuta french mu eni enda ho na waja bawi mansin no NPM ajukunkura bata ho na otwewe omanfo beka ya wonom to aba na batu no mpanimfo bia wonom ho se wo hwe mrahye bedwane ho yewura Jerry Ahmed Shaib eni mpanimfo bi amma batu no na ho fan wode nkrata akwakoma National Executive Committee NEC eso wonhwe na onka bi mam na oye kire sonko obi ma mu nsare de wokokopie mu ewo Kenya man ni na Kenya man no omo high court kire say wo hwe Rastafarian community omo ho no mo de petition bedan won so omo hwe kan masem bi emfa mo nyina ne say wi yi bi so omo be hye no matwini mi no mo jaguku ha no nka omo hwe no mo legalize na say omo kwakọ no manya afi no mo de kwotete obia omo betimi ade ba bia wo mpe bia de asape wo mo na so de court no de aba kire say ya de sansem no wa buegu a omo jitu ba bia enye yi wanigide mu nsem owura James Gardner deputy executive secretary edema National Film Authority na odi abetu dwa se Ghana fo bia wonom television stations wo download Ghanaian film na wo yi ni free a adwumaku na se film industry no enya mfaso bia no behwetu om so sa na wone communication ministry no eno mbeto kese atusa na mo ensem ni kan hu de edit ni de besom yes mo so mpasa nyumle no sia kese bo Great Commission TV Paramount News papa bi ye nuanom sister stations ahodo a ye fa videos film ho a ye no mo anedi kasubo mu nyumle damase wa do comment bae wa wo hwe ye da bia monkoso mon kan ho na momfa madwato de ne mra na yetimi mo ho dawuro kama unya nsampo na agyaji
sika yɛmfa asedama producers ahodo didi so na lamle lamte producer director na bedi akire Joyce Mensa afi yɛba yɛn camera Kingsley Jane saa nso yɛkɔ MCR a ɔmo mchinchim fidie no furu ma no na ya ɔpare afi Andy Grant Otis Todora yɛ videos ahodo ni na wɔn hwɛ ɛboa yɛ afi Mary nso boy akyi dombo ya donten saa nso ɛna yɛn general managers na ya ahene wa papa bi ɔno nso obo akyi dombo ya donten pa kɔfa ba yɛ Great Commission TV Chief Apostle Joseph A. Jackson, Papa nti ene yati baabi a yati enyum das papa yenim se o hwe yen yeda ase e wo sa akonya ya mode amayen ene enyumre amayen so yete a afi wo so ahwe yeda wase yeda obi bia ase na kai se ka se beda ne firi no mo kenkan ene osamufo akenkan akafa mote yenkan eyeme adehye hene nana agiman prempe osomafo palu meni menu aba Shafatu Mohammed SM for short. Tebusuya kaseboni nyina ba na wiye obade ya doma echena same time same channel shene so fama yakra. Anti-Herbal Center asoya ye Spanish enupa. Ye kan Spanish ye was Spanish garlic